ഹലോ, എല്ലാവർക്കും മൈ ക്രിയേറ്റീവിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളൊരു 800K സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അത് മറ്റാരുമല്ല, നമ്മളുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട എനർജറ്റിക് ആയ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി sanjutechy. കാരണം സഞ്ജുവിന്റെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് പറയണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ആ ഒരു ലെവലൊന്നും എനിക്ക് പറ്റില്ല. അതെ, സഞ്ജുവിന്റെ ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ പറയണം. സഞ്ജു ഇപ്പൊ 800K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ 812K ആയി. 812 ആയി. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ചെയ്തു വെച്ചേക്കുന്നതാണിത്. 800K ആയപ്പോ തന്നെ ചെയ്തു വെച്ചേക്കാണ്. പക്ഷെ ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ 800K സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് പൂർത്തിയാക്കിയ sanjutechyക്ക് ഞങ്ങളുടെ വക ഒരു ബിഗ് കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് 1 മില്യൺ അടിക്കട്ടെ എന്നും കൂടി ഞങ്ങൾ ആശംസിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഐ ക്രിയേറ്റീവിന്റെ വക എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു സഞ്ജുവിന്. അപ്പൊ സഞ്ജുവിന് എന്താണ് ചെയ്തേക്കണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഫുൾ ആയിട്ടിരുന്ന് കാണുക. അടിച്ചു കളയരുതാരും, പ്രത്യേകം പറഞ്ഞേക്കാം. എല്ലാവരും അടിച്ചാണ് കാണുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. വാച്ചവേഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് പ്ലീസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് പോയി വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരാം. MD JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Those medical pills all push me over. I kill my fill 3 times a day. These ethanol fumes won't make me sober. One flame to take the pain away. I caught you lighting matches in the back room. Haters look mad when they pass you. Let's talk about around when it's past due. Reach a glass, dude, no. You don't gotta fight alone. You don't gotta fight alone. Don't be so personal.
times a day. These ethanol fuels won't make me sober. One flame to take the pain away. I caught you lighting matches in the back room. Haters look mad when they pass you. Let's talk about round when it's past due. Reach a glass, dude, no. You don't gotta fight alone. You don't gotta fight alone. Don't be so personal. Take me out of the road. I'm going under. Take me out of the road. Yeah. MD, JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Yeah, let's go. Look. I told Shorty drop it for a real one. Go ahead and pop it, let me feel some. Do it for the boy with a bag now. Movie star money making everybody act out. I don't lie to these women. If I want them, then I tell them. Don't get fly for these women. I was born with these propellers. I might hate it. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ കാണാത്തവർ കയറി കാണുക. ഒരു ചലഞ്ച് വീഡിയോ ആയിരുന്നു. അത് അത്യാവശ്യം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കമന്റ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സന്തോഷം അങ്ങനെ കേട്ടതിൽ. പിന്നെ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ യൂട്യൂബേഴ്സിന് ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ സജഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് പേര് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതെ നിങ്ങൾക്ക് സജഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റിൽ പറയണം ആരെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മള് അതിനെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് ആലോചിച്ച് ഒരു കിടിലൻ സാധനം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതെ അല്ലേ? അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമന്റും ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായാലും കമന്റ് സെക്ഷനിൽ പറയുക. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തൊരു കിടിലൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ. 1 മില്യൺ അടിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. വൈകാതെ തന്നെ സഞ്ജു 1 മില്യൺ അടിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങള് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വൈകാതെ തന്നെ സഞ്ജു 1 മില്യൺ അടിക്കട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.